right. ආගන්නකො ඉස්සෙල්ලාම now by writing the answers to the questions here, right? We want to practice how to have neat answers. තරුණාද? neat උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. neat කියන්නේ ලස්සනට කියන එක නෙමෙයි. Answer should be a neat one. Right? If not a level paper even, it is not a difficult paper. Past papers කරන කාලේ තේරිය ඔයගොල්ලන්ට, right? They are not difficult. Structured paper, right? If you take the structured paper, if you have 2 hours for that one, you can write all answers there. පැය දෙකක් විතර දුන්නොත් ඔක්කොම ලියනවා. But we have only 1 hour for the structured paper. Right? Then sometimes the given space not enough to write the answer. Sometimes given space too much. එහෙම වෙන්න බෑ. දැන් මේවා මේ papers වගේ නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ A level paper එක. ඒක හරියට මේ essay දැන් essay paper එක නම් structured paper එක නම් space එක දීලා තියෙන්නේ ඒ දීලා තියෙන ඉඩේ තමයි අපි answer එක produce කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇති වෙන තමයි ඒ දීලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒතර අපි විස්තර ලියන ඉඩ මදි කියන්නේ අපි ලියන answer එක මොකද? ඒ ලියන්නේ ගැළපෙන එක නෙමෙයි. තේරුණාද? ගැළපෙන උත්තරේ නෙමෙයි. එහෙනම් අපි මෙතන කරන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක පුතේ. අමාරු ප්‍රශ්න දීලා ඔයගොල්ලන්ව හිර කරලා ඉවරලා right? ඊට පස්සේ මං කියලා දෙන එක නෙමෙයි මේකේ වැඩේ. right? අපි ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික ටික අමාරු ඒවත් ගමු. අපි ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න ඕනේ. right? දැන් මේ පේපර් එක අමාරු නෑ. හැබැයි තේරෙනවද? ලකුණු 400ම ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ නෑනේ. ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙමත් ඇති සමායලා. right? 400ම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොනවාද මගේ ඇරෙන්නේ අපිට? ඒ අඩුපාඩු right එකපාරටම අපිට අපි දැන් ධන කාලා එකපාරටම ඇවිදින්නේ නෑනේ නේද? ටික ටිකනේ ආන් ඒ වගේ ටික ටික නිවැරදි වෙන්න. ටයිම් එක බැලන්ස් කරගන්න. තේරුණාද? ඒ හැමදේම ගැන හිතන්න. ඒකයි මම කිව්වේ තනි තනියෙන් වැඩ කරන්න. තනි තනියෙන් ලියන්න කිව්වේ ඒකයි. right? ඊළඟට පුතේ ඔයගොල්ලෝ question එකේ දැන් මම දකින්නවා කියනවා ඔයගොල්ලන්ට. right? මුල දවස්වල එහෙම කියන්න ඉපේ. questions ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරනකොට පොඩක් කටුවැඩ කඩදාසියට යන්න. කඩදාසි වල ලියමින් තේනද පිළිතුරු වලට යන්න එක තමයි වටින්නේ. එහෙම නොකර ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් වෙයි. Sometimes you can take the answer but sometimes it may be a correct one, sometimes it may be an incorrect one. තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝගේ answer එක බොහෝ දුරට නිවැරදි වෙන්න නම් හරිද? අපි ලියන answer එක හරියටම නිවැරදි වෙන්න නම් right අපි දකින්න ඕන question එක හරියට. ඒකට අපිට වඩා වටිනවා කටුවැඩ කඩදාසි පාවිච්චි කරන එක. එහෙම නොකරත් සමහරවිට උත්තරේ එළියයි. හැබැයි වරදින්නත් පුළුවන්. වරදුනොත් අපිට පස්සේ සමාවක් නැහැ. තේරෙනවද? ඒ ඉන්න හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න කඩදාසි වල ලියලා උත්තර වලට යන්න. Especially in structured paper, right? In the answer sheet you have to write the neat answer. Rough work in rough work papers, blank papers. කටුවැඩ කඩදාසි පාවිච්චි කරනවා කියන එක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ලිවීමේදී අති වැදගත්. දැන් පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් මම කියනවානේ කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න ඊළඟට කඩදාසි මිටියක් ගේන්න පුතේ. හරිද? ඒකත් එක යන්න ඔයගොල්ලෝ ගමන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක හැදෙනවා එකක්. අනිත් එක තමයි ආන්සර්ස් පුළුවන් තරම් නිවැරදි වෙනවා. සුළු කිරීම ඔක්කොම නිදහසේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය මම දැක්ක සමහර පේපර් එකේම ලියලිය සුළු කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. එතකොට මේක හැදෙන්නේ නැහැ. Right? While reading the question, I have to take that one into a blank paper. Then you analyze it and take the answers. Put the answers in your answer sheet. Right? ඒ practice එක ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Right. බලමු අපි. First question. මම answers කියාගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ලකුණුත් කියන්න. ලකුණුත් දාලා බලන්න. හැමදාම ලකුණු කිය ඉන්න බෑ. හැබැයි වෙලා මදි වෙනවා. right අදට ඕනම් බලමු. Following questions are relevant to the elements. මම පුතේ දෙන උපදේශ පුළුවන් තරම් apply කරන්න බලන්න. ඒක තමයි වැදගත් ඈ. ඊළඟට උත්තර ලියනකොට 100%ක්ම ලියන්න බලන්න.
right මේක A level paper එක නොවනට ඔයගොල්ලන්ගේ උපරිමයේ ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරමු. හරි ලකුණක් හරි එකතු කරගන්න තව මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්. right third period of the periodic table relevant to the elements in the third period of the periodic table. එතකොට කටුවැඩ කඩදාසිය පාවිච්චි වෙන්න ඕන. third period. දැන් third period එක ඔයගොල්ලන්ට මතකයි තමා. You can remember that one, but in a easy way you can take the answers if you see that one. Right? So, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. If you are with this one, easily we can see it. Okay? So here, identify the least electronegative element. Sodium. Right? Next one. Identify the uniatomic ion with smallest size. Smallest size. Right? Uniatomic, monoatomic ion. Right? Which one? This ion should be stable one. Aluminium 3 plus. So the element is aluminium. Aluminium 3 plus means that one passes to the neon configuration. Aluminium 3 plus. Answer is not the aluminium 3 plus. Answer here, right? Identify the uniatomic ion with the smallest size. Right? So here the element is aluminium. Following questions are relevant to the elements of the third period of the periodic table. Right? Then identify the element which has a stable configuration, although it does not have p electrons. No p electrons, but a stable configuration. Mean this one, S2, magnesium. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන බලන්න පුතේ මේක ළඟ තියෙනවා නම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ලේසි නේද? දැන් ඕගොල්ලෝ මේක නොලියා කල්පනාවේ ඔළුවෙත් තියෙනවා සෝඩියම් මැග්නීසියම් පේන්නේ නැහැ අපිට. You can't see it. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙහෙම බලනකොට උත්තර ටික මේකෙන්නේ ගන්න වෙන්නේ stable configurations. Right? No p electrons. S2 here, S2p3 here, S2p6. Right? Chlorine, neon, argon. Here. No p mean this one. No doubt. Neither. ආන්න එකයි වෙන්න ඕන. තේරුණානේ? Then identify the element which has highest first ionization energy. Secondly mean, right, highest first ionization energy, the inert element, right, less than that one, chlorine. First ionization variation, zigzag variation, 1 up to 18 group, right, but not the highest one. Next one. Secondly, given like that way, so that is chlorine. Identify the element which forms electron deficient compound and existing as a dimer in gaseous state. Electron deficient compound appears as a dimer, aluminium. For example, aluminium chloride, right? AlCl3, that one convert into dimer, Al2Cl6, right? In gaseous state, produce the dimer, right? Aluminium, 5 marks for each class. 4 marks for each like that, 20. Part B. Part B. Draw the most acceptable Louis dot dash structure, right, for the CH2NO2 minus. CH2NO2 minus. Skeleton given there. Skeleton given there. A skeleton feel කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ ඈ. Separately draw it. Right? Then in a blank paper you prepare it. After then complete the structure in your answer sheet. හරිද? How you get that one? Carbon,
hydrogen, hydrogen, CH2, right? NO2. NO2 minus. Given like that way, right? As a habit, when you are doing this, right? What you have to do? You have to count total number of electrons. Total valence electrons. Then for the bonds, how much use? Remaining, right? Then half of that one is the lone electron pairs. Distribute those, right? After then, complete the octets. After then, right? Check, take the charges, and after then, if it is possible to neutralize those. A steps ටික යන්න ඕන. කරුණාද? මේක පුළුවන් කියලා ටට්ටක් ගාලා අඳින්න එපා. In a easy way you can do it. No? Total valence electrons, count it. Right? Then for the bonds, subtract. Right? Then remaining half of that one take lone pairs. Complete the lone pairs of the terminal atoms. Remaining take to the central atoms. Right? Then check whether it is possible to neutralize. Harida, that is the method. So here you will get the answer, right? Like this way. Double bond oxygen plus minus. Plus minus, no need to circle that one, but to see that one clearly, I will mark it like this way. Wait. Carbon, double bond nitrogen, right? Here, plus minus, plus minus. You get it like this way. Right? CH2NO2 minus. This part neutralize, minus charge remain. CH2NO2 minus. Harida, correctly structure. 6 marks for that one. 6 marks. Harida. Then what steps ටික මං කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ. Right? Distribute here. Remaining take to the central atoms. Right? After then, check the octets. After then, the charges. Right? After then, check whether it is possible to neutralize. Okay. 6 marks for that one. Next part. The most acceptable Lewis dot dash structure for the molecule. It is given. I'll take that one here. In drawing these structures, right? Special thing is say somewhere you miss a lone electron pair. If not somewhere you miss a right charge, you cannot have any mark. එකම ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. කරුණාද? එඳ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් සමහරලාට මෙහෙම ඇඳලා තියෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ. Minus charge but not indicate the lone pairs. එතකොට ලකුණු නැහැ. Now we have the marks there because using dot dash, right? Using Lewis dot symbols, we prepare this one. The dot symbols mean symbol and the valence electrons. In all atoms, have to mark that one, right? Then this one OH, carbon, hydrogen, double bond nitrogen, lone pair, nitrogen, hydrogen, hydrogen, and lone pair. As you draw, right? Another 2 Lewis dot dash structures, resonance structures. Another 2, as you draw that one, right? Now in this one,
First thing you have to identify oxygen, carbon, nitrogen, nitrogen like that, all they are second period elements. Second period elements. In drawing relay structure, octet, 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 earlier completed. Therefore, only possible way to produce the resonance structures, right, is we have to shift the lone electron pairs. With that, you have to open the pi bonds. No other possible way, because cannot exceed the octet. Cannot be less than the octet. Even rules විදියට කල්පනාවේ තියෙන්න ඕන. හරි? එහෙනම් one possible way is you can give this one here, you can open this one. If you do like that way, right? Oxygen, hydrogen, one lone pair remain, double bond, carbon, right? Hydrogen, this one become a single bond, lone pair earlier one, another lone pair come to that one, nitrogen, hydrogen, hydrogen. Convert into double bond, open here, lone pair come to that place. With that one, now here we can have a positive charge. Here we can have, right, a negative charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Lone pair here. Six there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Then with that one, negative charge. Like that. One structure possible. The other structure possible, right? That is, you can use the electron pair here. This one here, this one open to this side. Those are the structures possible. If you do like that way, okay, this one convert into a lone electron pair, oxygen, hydrogen, lone pair, oxygen, a lone pair come, sorry, carbon. Carbon, a lone pair come to that one, hydrogen, then nitrogen, right? Double bond here, nitrogen, hydrogen, hydrogen. With that, no charge here, right here a negative charge. Here 1, 2, 3, 4, 5, like that, no charge. Here 1, 2, 3, 4, plus charge. No other possible structures. ඔය දින විතරයි පුළුවන්. Right? එතකොට ස්ථීර කරගෙන තියාගන්න ඕන කල්පනාවේ, right? All are second period elements. Somewhere if you see a third period element, you can think further because you can exceed the octet. But here cannot exceed the octet. The only possible method is somewhere give a lone pair. From the other side, you have to open the pi bond. Right? Therefore, you can give this one, you can open here. You can give this one, you can open here. No other way. Right? Then asking here, write the unstable and the most unstable structure from the two structures, from this one and this one. Most unstable one is this one. So you have to write unstable. Okay. 4 marks for each resonance structure. 4 marks for each resonance structure. Right? Then unstable for that one, another 2 marks, like that is 10 marks. Right? හැමදාම මම ලකුණු කීක ඉන්නේ අද බලමු අපි. Right? 10 marks. Next part. By considering the Lewis dot dash structure given below, mention the following for the atoms: carbon, nitrogen, oxygen. Right? Structure given there. Right? Then label those as oxygen 1, 2, 3, 4, like that way. Check your answers.
right? First the oxygen, O1 like that, oxygen. If you check the Vesper pairs, 4 Vesper pairs there. 4 Vesper pairs, you can count that one. Then electron pair geometry tetrahedral, shape is angular, hybridization 1, 2, 3, 4 like that, sp3. Oxidation number, right? What is that? -2. Single bond, hydrogen, oxygen, carbon like that way. So into this side, plus minus, -2. Okay. Next one, second carbon, right? Second carbon mean it is like this way. This one. Vesper 2, linear, shape also linear, hybridization sp, oxidation number, from one side it is oxygen, -1, +1, no separation here. With that it is +1. Then the third carbon again, 2 Vesper pairs, linear, hybridization sp, right? Oxidation number, carbon like that from both sides. There it is 0. Okay. Then if you consider the nitrogen there, right? 1, 2, 3, 4, like that, 4 Vesper pairs. All right. Four Vesper pairs with that one. Tetrahedral, shape is trigonal pyramidal, hybridization sp3. Oxidation number, what you have to take? Yes. Should take as -3. NCl3, imagine that one. NCl3, nitrogen, chlorine comparison there. NCl3 earlier we learned in the P block. In that one, right? You had the idea nitrogen, chlorine when you are comparing that one. Nitrogen is with 2 energy levels and it is a small atom. Therefore, in the charge separation, nitrogen, negative sign pass to the nitrogen with that one here. NCl, nitrogen, chlorine, and the carbon here, right? Minus, plus. It is -3, right? Fourth part. Now in that one, 20 answers there, 1 mark for each like that, 20. ඔය වගේම table එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ paper එකේ තියෙනවා. හරි? 20 marks. පළවෙනි question එකේ ඔය වගේ එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 16ක් 20ක් හම්බ වෙනවා ලකුණු එතන. එක එක තියෙනවා. Right? Identify the atomic hybrid orbitals which are participated to form the following sigma bonds. Right, present in the Lewis dot dash structure, part 3 above. Numbering of the atoms is the same as in part 3. Hydrogen, 1s atomic orbital.
Best way to write that one is 1s atomic orbital. මේ දවස්වල මේ කාරණේ check වෙනවා අඩුයි. මේ මෑතක papers වල. But you better write like this way. 1s if it is there, give the marks. But best way is atomic orbital, hybrid orbital. Mark that one. Right? Then the oxygen there, oxygen that is sp3 hybrid orbital. sp3 hybrid orbital. Then next one, oxygen sp3 hybrid orbital. Then the second carbon mean sp hybrid orbital. Like that way. Third question in that part, C2, sp hybrid orbital, C3, again sp hybrid orbital. Next one, C3, sp, C4, sp2 hybrid orbital. sp2 hybrid orbital. Then C4, sp2 hybrid orbital, N5, right? That is sp3 hybrid orbital. N5, 4s pairs, sp3 hybrid orbital. Last part of that one, C4, again sp2 hybrid orbital, C4, sp2, and the oxygen, a terminal oxygen given there, right? Terminal oxygen, that is 2p atomic orbital. Right? 2p atomic orbital. Best way is 2p. 2p atomic orbital, that is the best way. Best way. But if someone wrote that one as, right, oxygen as sp2, usually give the marks. But the best way is terminal atoms don't hybridize. Terminal atoms hybridize කරන්න එපා. Usual atomic orbitals. වඩාත්ම හොඳ මොකද්ද? 2p atomic orbital. Right? Identify the atomic orbitals which are participating formation of the following 5 bonds. Following 5 bonds. Now in that case, right, following 5 bonds like that way, only thing you have to consider is, right, now all these elements are, right? Now when you consider carbon triple bond, carbon oxygen double bond, like that way, right, all they are second period elements, right? For the pi bonds always involve p orbitals. කොහොමද තීරණය කිව්වේ? Double bonds, triple bonds are in the structure that is with the second period elements. ඔක්කොම second period elements තියෙන්නේ. Chlorine is there, that is a terminal atom, right? Second period elements are there. Therefore, right, you just have write 2p, 2p, 2p like that. දැන් මේ දවස්වල papers හැම එකෙම කහනවා. හරිද? ඒතකොට check කරලා බලන්න ඕන වරද්ද ගන්න එපා. Sometimes maybe a third period element එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. Right? For example, like sulfur. If not, you have write 2p, 2p like that. එතකොට බලන්න period number එක බලන්න p orbitals වලින් ලියන්න. 2p atomic orbital, 2p atomic orbital, 2p atomic orbital, like that. Okay. Now earlier in the fourth part, 1 mark for each, like that, 12 marks. Then in the fifth part, right, 1 mark for each, like that, 4 marks. මම අදට විතර ලකුණු කියාගෙන යන්නම්. පුළුවන් දවස්වල දෙන්නම් ලකුණු. Right? 4 marks there. What is the orientation of the 2 5 bonds in the triple bond of the Lewis dot dash structure? Right? Orientation of the 2 pi bonds. One pi bond is perpendicular to the other, like that way. Right? So the pi bonds are one perpendicular to the other, or perpendicular one another. If that idea is given, all right. Okay.
They are in X and Y axis like that way. Given the idea, that one even all right. Okay, 2 marks for that one. 2 marks. Give an example for a molecule, an ion which is having a triple bond between different atoms, between two different atoms, right? But give an example for a molecule, an ion which is having a triple bond between two different atoms. Two different atoms, right? Right. So between two different atoms, as an example, we can take HCN. HCN, no need to draw the structure, but it is like this. There must be two different atoms, right? Then my answers වල දැක්ක ඊට වැඩි වෙනස් ඒවා. Some I observe, right? Same element atom. No. Here it says between two different atoms. හරි? අඩුපාඩු වෙන තැන් අඳුන ගන්න. questions කියවනකොට දරුවනේ විශේෂ තැන් තියෙනකොට underline කරන්න පුරුදු වෙන්න. පෑනෙන් ලියා යන පෑනෙම underline කරන්න. හරිද? Or any other correct answer? Two different atoms with a triple bond, if it is given, it is all right. All right. Then next part, in that place, 2 marks for that one, right? Part C, the atomic orbitals are described by the three quantum numbers NL, ML, N, L, and the ML. Write the relevant quantum numbers and the name of the atomic orbital in cages given below. Right? 4p given there. 4p mean now here cages given they are right. In the first one we can see the N, next the L, next the ML, like that way, right? So 4p for that one, they have given the -1. Fourth energy level mean N equal 4. P mean L equal 1. L equal 1. So 4, 1, -1. They have given that one, 4, 1. Second one in that one, 4 to 0 like that way. 4 mean fourth energy level, 2 mean D. 4D. Okay? 4D. Matakaini? Right? N equal 1, N equal 2, N equal 3. Right? L equal 0, L equal 0 and 1. L equal 0, 1, 2. S, SP, SPD. මේ diagram එක තමයි use වෙන්නේ හැමතැනම. With that one, you can take the answers. 3S mean 300. 300. Okay? 3S mean 300. 30 ml. When L equals 0, ml also 0. Fix. No? 300. Then you have 6 answers, 1 for each, like that is 6 marks. Right? Then decomposition temperature. Here it says arrange the following into the increasing order of the property. To the increasing order of the property. So when they ask in the increasing order, don't write the decreasing order. Order එක හරියන කියලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ දරුවනේ. When asking the increasing order, write to the increasing order. Right? Beryllium, magnesium, calcium, right? All are in the same group. To the downwards, thermal stability is increased. Right? Therefore, directly the order is beryllium carbonate. Carbonates given. Beryllium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate.
right? 6 marks for that. Then NO2 plus NO2 minus 1 angles. NO2 minus, right? Double bond oxygen minus charge, a lone pair. Then NO2 given, nitrogen, double bond oxygen, right? Single electron here, right? We cannot write here a double bond, so you take a single bond with that minus plus, right? Single electron with that one, we have that one. Then NO2 plus, it is linear, right? Nitrogen, double bond oxygen with a positive charge, NO2 plus. Right here, single electron, we cannot convert the double bond here. If you put a double bond, it's the octet, therefore leave a single bond there, right? Then the order, lone pair here, because of that one, this bond angle is the smallest, more than that one, because this one 180, this one is around trigonal plane 120, from that one it reach up to 118 around that one, this one around 118, this one is 180, this one is around more than 120, it is around 130, 32, because only one electron, it is not like a electron pair. If another electron pair here, right, the Vesper, 3 Vesper pairs like that, you can take 120, but not an electron pair, single electron. Because of that one, this angle is actually around 132. Okay? My shapes and the right? So the order is NO2 minus, NO2 plus. NO2 minus, NO2 plus. මේ oxides වල oxo anions වල high structures ඇඳලා උරු වෙන්න ඕන, right? Then C2H6, C2H4, C2H2, carbon bond length, right? Carbon bond length, right? Ascending order asking, therefore C2H2 mean like this, triple bond. Then C2H4, right? Carbon, double bond, carbon. More than that one, C2H6. Very easy, right? So it is like this. Ascending order is that one. 6 marks for each like that, 18. 18. Second question. सामान्य में स्ट्रक्चर्ड पेपर එක ඔයගොල්ලන්ගේ A level paper එකට ගියොත් right පළවෙනි structured question එක ලකුණු දෙන්න තමයි අදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලකුණු දෙන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතනින් වෙනස් වෙන්න නම් ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම 75කට යා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගන්නෙත් නැති අය ඉන්නවා. මොනවත්ම වැඩ කරලා නැත්තම් ගන්න බෑ ලකුණු. right? සාමාන්‍යයෙන් 50 ලකුණු 50 පැනගෙන යන්න පුළුවන්. අපි highlight වෙන්න නම් අපි අනිත් අයත් එක්ක තරඟ කරන්න නම් අපි උතන 50න් නැවතිලා බෑ 75න් නැවතිලත් බෑ 90 පැනලා යන්න ඕන. තේරුණාද? ලකුණු 90 පැනගෙන යන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් 100ම ගන්න පුළුවන්. පොඩි අඩුපාඩුවක් ආවොත් හදිසිය ඔය ඕඩ එකක් ලියන එකක අඩුම ගානේ 90කවත් නවතින්න ඕන. right?
ඒක තමයි ටාගට් එක වෙන්න ඕන. අර සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙලා බෑ. අසාමාන්‍ය වෙන්න ඕන. තේරුණාද? 50න් 60න් නවතින්න බෑ. Second question. X is an element S block in the periodic table. S block in the periodic table. Right? එහෙම කියනකොට වඩා හොඳ මොකද්ද? S block elements ටික. If you have the periodic table, check it. If not, right, lithium, sodium, potassium, rubidium, beryllium, magnesium, calcium, strontium. ඔය ටික තිබ්බාම ඇති. You think with that one. First, second, third ionization give by X 519, 7,300 mean a large increase there, and 11,800. With that, you can take a decision. Should be a first group element. Should be a first group element. එහෙනම් මේ ටිකත් අයින් කරා. හරි. මේ මම කියලා දෙන කලාවට යන්න. මේ ආර්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එimhe වරද්ද ගන්න නැහැ ඊට පස්සේ. තේරුණාද? හේතුව අපි විභාගෙ ලියන්නේ පුතේ ටිකක් ටෙන්ෂන් එකක් එක්ක. එතකොට අපිට මිස්ටේක්ස් එන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු කරගන්න ඕන. මිස්ටේක්ස් එන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු කරගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි තේරුණාද? අපි කඩදාසි වල ලියලා යන්න ඕන. එතකොට දැන් මේක මග ඇරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. මේක අයින් කරලා දැම්මා. Only these. එතකොට අපිට දැන් උත්තර පේනවා. හරිද? Then here it says X occurs a reaction which is not strong with water forming its hydroxide and liberating hydrogen. Right? X react with the water but not strong. Right? Hydroxide and liberate hydrogen. පොඩි idea එකක් තියෙනවා. Reaction with the water is not a rapid one, not a violent reaction. Meaning of that one. එතන කියලා තියෙන විදිය පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. occurs a reaction which is not strong. Not a strong reaction, right? Hydroxide and liberating hydrogen. Hydroxide is basic. When X's react with dilute acids, hydrogen gas is released. X react with the dilute acids, hydrogen release. It's all right. X is combusted in air, a mixture of two solid compounds are formed. When burning the X, two solid compounds form. First group element, when burned in air, right, except lithium, all others give one oxide, like that. But lithium produce oxide and nitrite. So with that one, you can confirm it is lithium. මේ විදිහට දකිමින් උත්තර තෝරන එක තමයි වඩාත්ම වටින්නේ. හරිද? එතකොට ස්ථිරයි. වරදින්නේ නැහැ. ඒකයි මං ආපු වෙලේ නම් කිව්වේ ඔයගොල්ලන් ගන්න කඩදාසි ලියන්න, කඩදාසි ගන්න ලියන්න. හරි? lithium. When those two compounds are added to water, the basic gas Y is evolved. Right? Solid mixture on to the water, right? Then nitrite there, ammonia release. Identify the X, lithium. 7 marks. 7 marks. Write electronic configuration of the ground state of X. Lithium 3, 1s2, 2s1. 4 marks. Write the chemical formulae of the compounds formed in combustion of X in air. Lithium oxide, lithium nitrite. Lithium oxide, lithium nitrite. Lithium nitrite. Right, 3 marks for each, like that is 6 marks. Oxide and nitrite. Consider the following compounds of the elements of the other group except the group of X in the S block. X in the first group, that means the second group elements. Beryllium, magnesium, calcium, strontium. Okay. S block other group mean beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium.
right. එතකොට දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේවා ලියලිය බලන්න කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පුළුවන් නෙමේ. එතකොට ඒ කාලේ අපරාධ කියලා නෑ. ඒ කාලේ අපරාධ යන්නේ නෑ. තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ මේ ලියන්න පාවිච්චි කරන කාලේ කටුවැඩ කඩදාසියේ අපරාධ කියලා හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හිතේ තියාගෙන දඟලනවට වැඩිය කටුවැඩ කඩදාසියට ගියාම වේගවත් වෙනවා. හරි? එකක් නිවැරදි වෙනවා අනිත් එක තීරණ ඉක්මන්. නැත්තම් වැරදිලා ආපහු එන්න වෙනවා ආපහු එන්න වෙනවා. right? Water solubility of sulfites. Sulfates, both. What happened? Sulfites given here, hydroxides given here, nitrates given. Sulfites, carbonates. In all those cases, right? You know, barium sulfate is a precipitate. Solubility decreases downwards. Decreasing. In the case you have to write decrease. Water solubility of hydroxides. Right? Magnesium hydroxide is a precipitate. Solubility increase. Stability of the thermal stability of the metal nitrates in any group to the downwards, nitrates, carbonates, sulfates, same explanation. We have to explain that one in the same way. Or in all those, thermal stability increase. Thermal stability increase. 3 marks, 3 marks, 3 marks, like that way 9 marks. හරි. ඉතින් දැන් පේපර් එක ටිකක් පළදායි වෙන්න මොකද වෙන්න ඕන? දැන් කොච්චර වැඩ තිබුණත් පේපර් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා පේපර් එක ලියලා ඔයගොල්ලෝ ඒක පළදායි කරගන්න නම් කරන්න ඕන ඊළඟ කාරණේ. මොකද්ද? ගෙදර ගිහිල්ලා පේපර් එක අරගෙන තව මේකට තව පැයක් විතර වැය කරන්න ඕන. අපිට කොහෙන්ද සර් එච්චර කාලේ කියලා නම් කියන්න එපා. හරිද? තව පැයක් විතර අරගෙන මොකද කරන්නේ? notes ටික ළඟින් පැත්තකින් තියාගත්තා. තියාගෙන මේ questions වලට ඔයගලන්ට answers අමතක වෙච්ච තැන් තියෙනවනේ. දැන් හිතන්නකෝ thermal stability මතක නැති වුණා. තේරුණාද? lesson note එකම කියවන්නේ. ඒ තියෙන තැනට යනවා. ඉතින් ඒ තියෙන තැන හොයාගන්න ඉබේ. හරි. එතකොට මතක් කරලා බලන්න ඕන කොයිද තියෙන්නේ? S block. Right? Thermal stability. Pass to that place, check it. Check the reasons. පොත වහලා පැත්තකින් තියන්න. හරිද? ඒ වගේ ඕකේ සිද්ධ වෙච්ච අඩුපාඩු ටික තියෙනවනේ. අඩුපාඩුකම් වෙච්ච තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ තැන් පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරන්න. Say someone miss the Lewis structure. In drawing the Lewis structure, what are things, important things there? Pass the second lesson. Check it. Confirm the things. මෙහෙම දෙයක් අඩුපාඩු වුණා. ඔහොම ටික ටික හදන්න. මුළු lessons ම හදන්න යන්න එපා. ඒ අඩුපාඩු වෙච්ච තැන්. ඒ කියන්නේ paper එකට අදාළව තේරුණාද? ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. එතකොට තමයි මේක ඵලදායී වෙන්නේ. හරි? එතකොට ඒකේ තියෙන ඔක්කොම නෝට් එක කියවන්න එපා අදාළ තැන. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. Give reasons for your answer in 3. Metal nitrates. Reasons asking there. Right? Second group metal nitrates. Anion is same. බලන්න answers තියනවද කියලා. Anion same. Cation is different. Cation is different. Right? Charge of the cation is same. Points ටික මං කියන්නේ anion same, cation different, charge of the cation is same, but the size of the cation gradually increase. Size of the cation increase. Points තියනම් හරි දාගන්න. Size of the cation increase. Therefore, polarizing power decrease. Polarizing power decrease. Right? When decreasing polarizing power, then ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට ලියන්න මෙහෙම. Polarizing power of cations decrease. කියලා දීලා තියෙන්නේ ඕක. Right? How it decrease? Beryllium 2 plus. Right? Less than that magnesium 2 plus. Calcium 2 plus. මෙහෙම උත්තර ලියවෙනකොට වඩා සාර්ථකයි strontium 2 plus or barium 2 plus. Polarizing power decrease. Therefore, ionic character of the compound.
Right, there no need to write the first the covalent then the ionic. දෙකම ලියන්න ඕනේ. Polarizing power decrease mean ionic character increase. Polarizing power decrease mean covalent character decrease. Covalent character decrease mean ionic character increase. Covalent ලියලා ionic වලට යන්න ඕනේ. Directly you can write it. එතන දෙකට ලකුණු කඩන්නේ. Direct you can take, therefore ionic character increases. Ionic character increases, right, in compounds or in nitrates, right? Nitrates asking, so beryllium nitrate. More than that, magnesium nitrate, right? Calcium nitrate, strontium nitrate. Ionic character increase. Earlier, thermal stability increase like that. We had that one. I කියන්න ඕනේ ඕනනම් එකක් ලියලා දාන්න. Right. Earlier you mentioned that one, thermal stability variation increase වෙනවා කියලා ලියලානේ තියෙන්නේ එහෙනම්. Again no need to write that one. ඕනනම් ලියලා දාන්න. දැන් thermal stability. ඒකට ලකුණු දෙන්නේ. Right. Eight marks for the whole answer. ලකුණු 8ක් දීලා තියෙනවා. Identify the elements of S block which does not belong to the group X in the periodic table. Identify the element of S block which does not belong to the group X in the periodic table but reacts with hydrogen, oxygen, nitrogen in a more similar way to X. More similar way to X. Lithium, right? Similar character. Magnesium. Magnesium is the answer. Magnesium for that one, 4 marks. Magnesium for that one, 4 marks. Right? What is the basic gas? Y. Ammonia. 4 marks. Ammonia, 4 marks. Give an experiment to identify the ammonia. Why ammonia? Right? ඔයගොල්ලෝ කරන වැරද්දක් මම කියන්නම් පොඩි දෙයක් දැන් ඔය term test වල උත්තර ලියනකොට if they say to identify certain elements, say in a Lewis structure, right, XYZ given, even somewhere XYZ given, you have to identify that one. So you identify, this is nitrogen, this is carbon, like that. After identifying that one, if they ask further questions, using the identified elements, you have to write it. අඳුනගත්ත elements වලින් තමයි ලියන්න ඕනේ. ආපහු symbols වලින් ලියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? Symbols, with that they have given the details. So you identify the elements. දැන් හිතන්නකො මෙතන, right? X identified as lithium. දැන් lithium ගේ reaction එකක් ලියන්න කිව්වම X වලින් ලියන්නේ. After identifying that one, always with the lithium. තේරුණාද? Symbols වලින් ලියන්න එපා. Right? එක දැනගන්න. So here, why mean the ammonia? So to identify ammonia experiment, filter paper moisten with Nessler's region allowed to contact with the gas. Right?
If not, right, concentrated HCl vapor allowed to contact. That one even possible to accept. More suitable one is the nestless region. Nestless region. Right. Observation asked in the next part, they have no need to write there. එතන ලියන්න ඕනේ. Experiment for that one, 4 marks. Observation is nestless region turn into a filter paper turn into brown color. Brown color. If you use HCl vapor, white dense film produce there. Observation is that one. 4 marks for that one also. Right. එතකොට දරුවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම අඳුරගෙන තිබුණොත් එහෙම the earlier things wrong, but what is the basic gas? Why? Purate ammonia. කලින් ලියලා තියෙනවා වැරදි. එතකොට ammonia ලියලා තියෙනවා. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ එහෙම. No way to have the marks there. හරියට identify කරලා තිබුණ නැත්නම් මුලදී ඊළඟ ඒවට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? නිකන් guess කරලා ලියනවා hydrogen gas, ammonia gas. බෑ මුල එක හරියට අඳුරගෙන තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ පෙළටම නැහැ. සමහර අවුරුදුවල තියෙනවා එක මුල එක බැලුවා මුළු page එකටම ඉරක් ගැහියගේ අපිට මාකින් කරනකොට. හේතුව ඒ පෙළටම ලකුණු දෙන්න බෑ මුල එක වැරදිනා. තේරුණාද? එන්න හරියටම වෙන්න ඕන වැඩි. Right. Part B. Part B. Test tubes labeled as A to E. A to E contain aqueous solution of sodium sulfate, sodium sulfite, sodium hydroxide, K2CrO4. Right. මම ඔය කීප දෙනෙකුට කිව්වත් එක්කන් දරුවනේ මේ කටුවට කඩදාසියට ගන්න මේක. ඔය ළඟ තියාගෙන ඉරිග ගහ ඉන්න එපා. හරි? මේ ටික ගේන කටුවට කඩදාසියට. sodium sulfate. Right. Sodium sulfite. Right. Sodium hydroxide. Then potassium chromate. Then calcium nitrate. Given. Experiments. First one. A. Add 1 cubic centimeter of barium chloride, then add dilute HCl. Barium chloride, right, with that white color precipitate, and then it is dissolved. White color precipitate possible here. Barium sulfate. Sodium sulfide, that one with that one also possible. Barium sulfide. This one possible, this one possible. Right? Then barium chloride with that, this one even possible. But this is not a white colored one. These two are white colored. Right? Then barium sulfate, barium sulfide. Secondly, it says dissolve in HCl, mean it is sulfite. So directly you can decide A is this one. හරිද? A is that one. හරි නේද? Sodium sulfite. Then add magnesium nitrate, a white color precipitate is obtained. Magnesium nitrate with that white color precipitate. So no need of this one now. Magnesium sulfate, white precipitate. Precipitate possible with the OH minus. OH minus. Therefore now B, that should be sodium hydroxide. Then මෙයාත් මෙතන නෑ. තේරුණාද? එතකොට කටුවැඩ කඩදාසිවලට ගේන්න කියන්නේ ඒකයි. වෙන් කර ගන්නවා. Until you take all answers, don't write the answer in your answer sheet. ඔක්කොම ගලපලා ඉවරලා තමයි උත්තර ලියන්න ගන්න. තේරුණා? සමහරවිට මාරු වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා. Right? Add 1 cubic centimeter of barium chloride, then HCl, white precipitate, does not dissolve. Mean this one. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. මේ වගේ ඒවා තමයි අහන්නෙත් විභාගේ. C. දැන් එයත් මෙතන නෑ. Remaining these two. ඉතුරුලා ඉන්නේ මේ දෙන්න විතරයි. Then it says that sodium carbonate, white color precipitate is obtained. With the sodium carbonate, white precipitate.
Calcium carbonate like that. There, this one is D. Barium chloride with that yellow color precipitate mean chromate. E. Right? So the given compounds you have to separate them. අතර compounds ඔයගොල්ලෝ වෙන් කරගත්තාම එයා පැත්තකින් තියලා ඉතුරු අයගෙන් හිතන්න ඕන. Right? එහෙම බලන්න ඕන. සමහරලාට sometimes you have the doubts then you leave it and pass with the others. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන අය බලන්න. ඒකල තීරණය ගන්න. So A is sodium sulfite, B is sodium hydroxide, C sodium sulfate, D calcium nitrate, E potassium chromate. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියද්දි කරන වැරද්ද කියන්නම් මම. In writing the answer, say for example, ඔන්න ලියන උත්තරය අඳුනගත්ත ඔක්කොම ටික හරි ලිව්ව වැරදියට. එතකොට මේ ලියලා තියෙන කැල්සියම් නයිට්‍රේට් තමයි ඒ හින්දා දෙමු ලකුණු නැහැ. එහෙම ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් මෙහෙම වැරදුනොත් ලකුණු නැත. ෆෝමියුලා එක හරියට තියෙන්න ඕන. තේරුණානේ? ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මේක හරියට අපිට හම් වෙන දෙයක්. Right? 5 marks for each like that 25. ලකුණු 25ක් තියෙනවා. A sodium sulfide, B sodium hydroxide, C sodium sulfate, D calcium nitrate, E potassium chromate. Reactions, asking the balance reactions, right? Balance reactions, sodium sulfite, first one for that one, sodium sulfite, right, with the barium chloride. Barium sulfite plus 2 sodium chloride. No need of the physical states. If you write it like this, that is enough. Physical states avashya nahi. Right? Then second one with the sodium hydroxide, magnesium nitrate. Magnesium nitrate, 2 sodium hydroxide. Sodium nitrate and magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide, 2 times sodium nitrate. Third one with the barium chloride, sodium sulfate, barium chloride. Barium chloride, sodium sulfate, Na2SO4. Barium sulfate, 2 sodium chloride. Special thing is they are asking the balance reactions. By a mistake, if you miss this one, no marks for that. තුලිත ප්‍රතික්‍රියාවට විතරමයි ලකුණු දෙන්නේ. Right? Should be balanced. Then the fourth one, D mean calcium nitrate. Calcium nitrate, sodium carbonate, calcium nitrate, sodium carbonate, then calcium carbonate, 2 sodium nitrate. Calcium carbonate, 2 sodium nitrate. Barium chloride, potassium chromate, barium chloride, K2CrO4, barium chromate, BaCrO4, yellow precipitate, and 2KCl. Like that way. Barium chromate, 2KCl. එහෙට මේට උවමාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Components ටික. Third question. To prepare 250
1 m sodium carbonate solution in laboratory. Sodium carbonate 5H2O is provided. Hydrated sodium carbonate given. Calculate the number of moles of sodium carbonate required. Right. Earlier for the reactions, 5 each like that 25. 25 තියෙනවා එතන. 1m 250. 1 in 1000 they are in 250. Like that way. Right. Asking the number of moles of sodium carbonate. If you write like this way, that one even enough. Number of moles sodium carbonate. Asking the moles of sodium carbonate required. 1 in 1000. They are in 250. Right. So 0.25 moles. Units need their value and the unit. 1 in 1000. They are in 250. If not 1 mole per cubic decimeter into 250 into 10 to the power minus 3. Like that way, even all right. Units are clear no? 10 marks for that. 0.25 moles. What is the mass of sodium carbonate 5H2O? That should be weight. Right? Sodium carbonate 5H2O moles. Also this one. To prepare the solution, sodium carbonate solution, sodium carbonate 5H2O, we use the hydrated one. The amount of sodium carbonate 5H2O also 0.25. Okay. Then sodium carbonate 5H2O molar mass 196. 196. Harida. Then how to take the mass there 0.25 moles. Right. Needed sodium carbonate 5H2O moles. That is again 0.25. Therefore, mass, needed mass, ketin liver methi, 0.25 moles into 196 grams per mole. Units need there, right? 196. Right? So 49 grams. Then දරුණි මේකේ marks දීලා තියෙනවා මෙහෙම. මම මේ වශයෙන් කියන්නේ නැතුව උත්තරේ කියන්න. Last marks given 15 marks given for the answer. ලකුණු 15ක් තියෙනවා. මේවට ලකුණු තියෙන්නේ. Right? Sodium carbonate 5H2O moles this one. ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙතන කෙලින්ම අරන් තිබුණත් හරි ප්‍රශ්නයක් නේ. Right? මෙතන වෙනම ලියන්න නැතුව මෙතන අරන් ප්‍රශ්නයක් නේ. It's all right. Then molar mass determination for that one you have the marks separately. But that one even without counting separately you take that one directly here. It is all right. වෙනම count කරන එකට ලකුණු වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් වෙනම count කරලා molar mass එක විතරක් හොයලා තියෙනවා. ගාන හදලා නේ. එයාට ලකුණු ටිකක් දෙන්න එපේ. ඒකට තමයි මේ ලකුණු වෙන් කරන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ලියලා තිබ්බාම if you write like this way you have the full marks. ඔක්කොම ලකුණු ටික දෙනවා. වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ sodium 23 that double of that one like that no need. හරිද? ආන්සර් එක ගත්තා නම් එච්චරයි. right? මොකද මේවා පොඩි calculations. molar mass එක හොයන එකට ලකුණු දෙනවා නමුත් බෙන් වශයෙන් හොයන්න ඕනේ නැහැ. right now 49 grams 15 marks for that. ලකුණු 15ක් තියෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලයන් ක්ලාස් එක දරුවනේ දෙකයි කාල විතරේදී පටන් ගන්න පුළුවන් අපිට. ටිකක් ඈත නම් එන අය ඉන්නවනම් 2:00 විතරේදී එන්න බලන්න. හයි ඩිස්කෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් 5:00ත් 6ත් අතර තමයි ඉවර වෙන්නේ. මට ඒක එක්සැක්ට්ලි කියන්න බෑ. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන යෙදෙන හැටියට කාලේ යෙදෙන්නේ. එතකොට හයි දුර බැහැර ඉඳන් එන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අන්තිම වෙලාවේ දැන් 6ට 10ක් විතර දීලා යන්න ඕන. මම තාම ඩිස්කෂන් එකේ ඉන්නවා. කතා කරලා කියලා යන්න. ඇටලුවක් නෑ. හරිද? 5:00ටම එක්සැක්ට්ලි වෙනවා කියලා කියන්න බෑ මට. සමහරවිට 5:00 5:45 6 වෙන්නත් පුළුවන් ඈ. තේරුණාද? එහෙම හරියටම ටාගට් කරලා ක්වෙස්චන් එකක් ඩිස්කස් කරන්න බෑනේ. තේරෙනවනේ? ඒ හින්දා පොඩි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් ඈ. 6න් පස්සේ උගන්වන්නේ නෑ. හරි එහෙම බැරි වුණොත් මම නවත්තලා ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. හරි. What is known as a standard solution? An aqueous solution with exactly known concentration. Standard solution. Solution with exactly known concentration. What is known as a primary standard solution? Right? As a primary standard solution. Yes. Primary standard solution. If we take a primary standard substance and dissolve in water and prepare exactly known concentration, solution with the exactly known concentration, call that one as a primary standard solution. තචුට්ටක් කියන්න ඕන. Right? Then මම කිව්වේ මොකද්ද? A primary, we take a primary standard substance, dissolve in water and prepare a solution. Then it is a primary standard solution. Right? Primary standard substance is කියලා තව ටිකක් explain කරන්න. Mean it is with a high purity, high solubility, right? High purity, high solubility, less hygroscopic, right? Fixed formula, like that way. Keep it clear, right? So if you explain like that, you know, then make a මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් exam paper එකේ අහනකොට පොඩි කොටසක් අහන්නේ. ඒ දීලා තියෙන ඉඩත් එක්ක උත්තරේ ගලපන්න. හරිද? මෙතන දීලා තියෙන ඉඩත් එක්ක චුට්ටක් ලියන්න පුළුවන් නේ. ඒ ටික ලියලා දාන්න. 15 marks given there. ලකුණු 15ක් දීලා තියෙනවා. Right? මොනවද තියෙන්න ඕන? Stable one, a pure compound, stable compound, right? Should show high solubility, solubility high, right? Then high molecular mass should be there. High molecular mass should not absorb water vapor or less hygroscopic. Okay, keep it තිබුණොත් ඇති. දෙකක් තුනක් විතර. Give two examples. Sodium carbonate, anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate. Potassium dichromate. Potassium iodide. Right? Two examples asking sodium carbonate, potassium dichromate, potassium iodide. Now you can use the potassium permanganate. Why? KMnO use කරන්න බෑ. ඇයි? එයා ගාව බොහෝ ලක්ෂණ තියෙනවා. හැබැයි එක ලක්ෂණයක් නෑ. මොකද්ද? KMnO4. Why it is not possible to use? You take certain amount of KMnO4, measure exactly, mass exactly measured, add to the beaker and dissolving. When you are dissolving that one, we cannot feel whether the substance fully dissolved. සම්පූර්ණයෙන් දියුණාද කියලා හොයාගන්න බෑ අපිට. ඇයි? It's a very dark violet color solution. Right? Mostly after dissolving that one, you pour that one to the outside. Then in the bottom you can see undissolved permanganate. තේරුණාද? එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ අපිට. We cannot use that one. Because whether whole part dissolve, cannot observe that one, also solubility somewhat low. Right? Now in writing the answer, say for example, when you are writing this one, two examples asking, you are writing like this way, KMnO4. චුටි දැනුවත් කිරීමක් ඈ. Sodium carbonate.
ඔගොල්ලෝ දෙකයි ඉල්ලන්නේ ලියනවා 3ක්. potassium dichromate. potassium dichromate. එතකොට ලකුණු 5 ගානේ ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. 5 marks for each like that way 10 marks given. මෙතන ලකුණු 10යි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලකුණු හම්බෙන්නේ කීයද? 5යි. මෙතන උත්තර තියෙනවා right මේ දෙන්නම හරි. but we cannot give the marks. If they ask හොඳට අහගන්න පුතේ මේ කාරණේ. If they ask two factors, if they ask two compounds, two reasons, don't write more than two. අහන ගානට වැඩි එකක් ලියන්න එපා. තේරුමක් නැත. හේතුව අපි බලන්නේ පළවෙනි කාරණා දෙක විතරමයි. තේරුණාද? එතන මේ දනාන compounds දෙකක්. We can check this one and this one only. තුන්වෙනියට තියෙන කෙනා හරි. හැබැයි අපිට check කරන්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් මම ලියනවා compounds 10ක්. තේරුණාද? තුනක් ලියලා තියෙනම් කමන්නේ මේ දෙකට දෙන්න කිව්වොත් වෙන හතරක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒ හින්දා අපි බලන්නේ නෑ. ඕනම තැනක හරිද? අහන්නේ reasons දෙකයි නම් ඊට වැඩි ලියන්න එපා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම වැඩක් කරා. හැක මොකද්ද? When they asking the reasons or the answers, right? The best answer take to the front. දන්නම කෙනා ඉස්සරහින් ලියන්න. තේරුණාද? දැන් ඩයික්‍රෝමේට් ගැන දන්නව නම් එයා ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඩවුට් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා පස්සේ ලියන්න. හරි? හැබැයි අහන ගානට වැඩි එකක්වත් වැඩියෙන් ලියන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. දෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා ලියන්න එපා. දෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Right. Why it is impossible to prepare a standard sodium hydroxide solution with an accurate concentration? Sodium hydroxide is not a primary standard substance. Right? Sodium hydroxide in dissolving water, in measuring the mass, problems possible, right? Sodium hydroxide is not a primary standard substance. Sodium hydroxide in measuring the mass, even that one possible to liquefy. Pellets තියෙන දිය වෙනවා. Then possible to react with the atmospheric carbon dioxide. Right? Atmospheric carbon dioxide. With that the concentration change. Right? When measuring the mass, problems. When you are dissolving the measured mass in the water, they are also the possible to dissolve carbon dioxide. Sodium hydroxide with the carbon dioxide, sodium carbonate formation possible. හරිද? එතකොට concentration එක වෙනස් වෙනවා. Hydroxide we need there, but carbonate also there, like that. 10 marks for that. Concentration of 1 mole per cubic decimeter sodium carbonate. Solution prepared above can be changed. Wait. Can be changed slightly. Give 2 reasons for that. 1 mole per cubic decimeter sodium carbonate solution prepare. Right? Concentration of that one possible to change slightly. Reasons ahana manada. It's a hydrated one given there. No? Sodium carbonate 5:2 like that way. It may be with impurities, one thing. The other thing is number of water molecules in that one hydrated form. It is not fixed. Sometimes possible to change it. Number of water molecules bonded can be changed. Then it is not exact. Right? Those are the reasons. Impurities may be with that one, then number of water molecules can change. 5H2O, with that we did the calculation, but always 5 water. Cannot say like that. 5 marks for each like that, 10 marks. What is the glassware? Right? What is the glassware which is used to prepare the solution? That is volumetric flask. Volumetric flask, 10 marks. Next part.
Next part. Calculate the volume should be measured from the above 1 more sodium carbonate. Solution to prepare 100.25 sodium carbonate. Easy calculation. If you want, you can use C1, V1, C2, V2 even. C1, V1, C1, 1 mole per cubic decimeter, V1. C2, V2, 0.25 100. Right? කැමති විදිහකට හදන්න පුළුවන් එක. With that you will get 25 cubic centimeters. 25 cubic centimeters. Right? Then 10 marks, sorry, 10 marks, 15 marks there. 15 marks. ලකුණු 15ක් දීලා තියෙනවා. 15 marks. හරි. වැඩිත් එක්කන් ලකුණු. Question number 4. දාලා වශයෙන් බලන්න 400 කිට්ටු කරනවද කියලා. Right? In a certain compound දැන් මේ උත්තර ලියලා දරුනේ ඕගොල්ලන්ට දැන් ටික ටික ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්නකොට ටික ටික ඕගොල්ලන්ට අර විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්න ඕන මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඊළඟට තව ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න ලියනකොට. ඔය මම දැක්කා මම ඔය යන ගමන් කී ගියේ. තව වේගෙන් ලියන්න පුතේ කිව්වා. තේරෙනවද? නැවතිලා ඉන්න එපා පුතේ. එහෙම වුණොත් මේ දියුණුව හදාගන්න බෑනේ. අපි මේ වැඩේ කොහොම හරි දියුණු කරගන්න ඕන. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් essay පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එක කියන්නේ අපිට වැදගත් මොකටද? ඒ කියන්නේ එතන ලකුණු ටික අරගෙන තමයි අපි ඊළඟ කොටසට පයින්නේ. ඒක ටයිමින් හරි වැදගත්. ටයිමින් වගේම ලියන්නත් ඕන. පැය ඉවරයි කියලා ඊළඟට යන්න බෑ. ලියලා තියෙන්න ඉතින්. තේරුණාද? එන්න වේගෙන් ලියන්න හුරු වෙන්න ඕන. Right now. In a certain compound 30.46 of මං කිව්වා correct කරන්න කියලා nitrogen and 69.54 of oxygen. Relative molecular mass of the compound is within 90 to 95. මාරු කරගන්න කියලා කිව්වේ එක නැත්නම් ඒකේ උත්තරේ යන්නේ හරියට. Determine the empirical formula of the compound. හරි ඒක අඩුපාඩු තිබුණාට කමන්නේ. අපි හදමු. Nitrogen, oxygen. This one given as 30.46. This one given as 69.54. Right? So mass ratio is this one. Then to count the moles, we can divide these 30.46 divide by 14, 69.54 divide by 16. Take like that way. Right? Then if you divide like this, you will get 2.17 around that one moles, right? Here you will get that one 4.34. Simple ratio, you will get that one as 1:2. 1:2. Then the empirical formula, nitrogen to oxygen, අවසාන ලියන්න ඕන empirical formula. Right? NO2. First part, answer for that first part. Empirical formula. Right? Then determine the molecular formula of the compound. Empirical formula mass. Right? Empirical formula mass. N times of that one equal to relative molecular mass. In this one, molar mass given, right? It is around relative molecular mass 90 to 95. This one is around 90 to 95. 90 to 95, given like that way. Right, here you get the mass NO2, right? Oxygen 32, 46. It is around 46. So 46 N, like that. Right, here it is given within 90 to 95, like that way. So with that one, if you check this one, N should be 2.
This is not exactly, but this one is fixed. We decide I should be 2 because this should be a right integer 1, 2, 3 like that. So we decide it is 2. After deciding that one, right, you can write the molecular formula. Therefore, molecular formula. Molecular formula. Right, that is N2O4. N2O4. Calculate the accurate molar mass of the compound. Accurate molar mass. Right, 64 here, another 28 here, with that 92. Right, asking here accurate molar mass of the compound. Accurate molar mass of the compound. Therefore, answer is 92 grams per mole. Unit should be there, molar mass asking. හරි? ඔය ඔක්කොම ටික ලකුණු 20ක් තියෙනවා. 20 marks for the whole part. First part, second part, third part. හරි? ලකුණු බෙද බෙද ඉන්න බෑ. First part එකට ලකුණු තියෙනවා 8ක්. Second part එකට 8යි. Third part එකට right another 4 marks. Like that. First part 8, second part 8, third part 4. ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක් වුණානේ. ඒක වෙලා මදි වුණා නම් කමන්නේ. හරි මාරු කරානේ මම. මේ වගේ ටික කල්පනාකාරී වෙන්න molar mass asking therefore 92 grams per mole. හරිද? දැන් ඕකේ දරුවනේ කවුන්ට් කරනකොට after having this one හරි අර ආන්සර් එක ලියනකොට ඕගොල්ලෝ මේක ලියන්න ඕනේ 2 times 14 plus ඒක ඉතින් එකේ දෙකේ වැඩන්නේ. හරි. එහෙනම් එහෙම නැති වුණාට කමන්නේ directly the answer it is all right. හැබැයි හරියට කවුන්ට් කරන්න. 14න් 2යි 16න් 4යි එකතු කිරීම දාලා ලියන්න ඕනේ නෑ ඒක කෙලිම ගන්න. හරිද? KMnO is a colorful compound. Is a colorful compound. Write the IUPAC name of the KMnO4. Potassium permanganate. Spelling බලන්න POTASS. Double TN එහෙම නෑ. POTASSIUM. Permanganate. 2 terms there. වචන දෙකයි. Right? All should be simple letters. ඔක්කොම simple letters වෙන්න ඕනේ. Potassium permanganate. මෙතන හිස්තැන් තියන්නේ එහෙම නෑ. Potassium permanganate. 5 marks. 5 marks. Next, write the chemical formula of the oxide derived from the oxidation number of the manganese in KMnO4. In manganese, right, KMnO in that one, manganese oxidation number +7. +7. Asking oxide with the +7 oxidation state. Write the chemical formula of the oxide derived from the oxidation number of manganese in KMnO4. KMnO in that one +7, oxide of that one Mn2O7. Manganese oxides you learn, right? ආතාම දාන්නේ නෑ නේද? D block කරේ නෑ තාම. Mn2O7. Manganese oxides ටික ඔක්කොම අපි ලියනවා. D block එකේදී. Mn2O7. කමන්නේ දැනට. 5 marks for that. Write the electron configuration of manganese. Complete configuration you have right there. සම්පූර්ණ එක ලියන්න ඕන. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 4s2, 3d5. You have write the complete one. මේ වගේ මම වගේ ලියන්න එපා. සම්පූර්ණ එකම ලියන්න ඕන. 5 marks.
In acidic medium, ඔතන correct කරන්න කිව්වා dichromate reacts with potassium oxalate. Dichromate. Correct that one. Potassium dichromate. Potassium dichromate with the potassium oxalate. Write the oxidation half reaction. Oxidation half reaction. මේ ටික විස්තරය දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම දෙන්නේ නැහැ. විභාගෙදි දෙන්නේ නැහැ. මෙතන දීලා තිබ්බට. Right. Oxalate to carbon dioxide C2O4 minus into 2 carbon dioxide 2 electrons. 10 marks. තාම මේ පොඩි දේවල් ඉන්න ලකුණු වැඩිපුර තියෙනවා වගේ පේන්නේ ඈ. 2 carbon dioxide 2 electrons. Reduction of reaction. Dichromate pass into chromium 3 plus. Right. Dichromate 6 electrons. 14H plus. 14H plus. Then chromium 2 chromium 3 plus. Dichromate into chromium 3 plus 7H2. මේ ඔයගොල්ලන්ට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. 7H2 10 marks. දැන් මේව බැලන්ස් කරනකොට දරුවනේ oxidation numbers mark කරලා තේරුණාද? ඒව මට අදාළ නැහැ. අදාළ නැහැ කිව්වේ. In your answer you should indicate this one. එහෙනම් අපි කරන්නේ කොහොමද? කටු වැඩ කඩාසි ගත්තා ටට්ටක් ගාලා මාක් කරා. හරි? oxidation numbers mark කරා. right? mark කරලා ඉවරලා right? answer එක අරගෙන right? neat answer එකක් මෙතන තියන්න. මේක කුරුටු ගන්න එපා. තේරුණාද? ටක් ගාලා කටු වැඩ කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ ඒකයි. ඒක ලියුවා, විස්තරය ලියුවා, සුළු කරා, තුලිත කරගත්තා. answer එක ලස්සනට මෙතන ලියලා තියෙනවා. right? When they are asking the balance reaction, they will not expect whether you take the oxidation number, how you balance. කොහොමද balance කරේ කියන එක අදාළම නැහැ. අපිට ඕන උත්තරේ විතරයි. right? දැන් මේක අහන්නේ write the balance half reaction. Say if they ask the balance reaction, මට ඕන balance reaction එක විතරමයි. half ionic වල ලියාගෙන තියෙනවද ළම මේ oxidation numbers අරගෙන කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. When they ask in the balance equation, write that one only. The balance equations you can write that one as ionic equation, if not with the compounds. Compounds වලින් ලියන්නත් පුළුවන් ionic ලියලා තිබ්බත් ලකුණු දෙනවා. හරි? හැබැයි හරියට ලියන්න ඕන. එක තැනක හරි mistake එකක් තිබුණොත් ඒක ලකුණක්වත් නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. Then write the balance ionic reaction. Right? First reaction with 2 electrons, second reaction with 6 electrons. What you can do? Right? First reaction you multiply by 3 and take the addition. Then your answer is 14H plus dichromate 3 oxalate. 14H plus dichromate, right? 3 oxalate with the products, right? 2 chromium 3 plus 6 carbon dioxide, 6 carbon dioxide, 7H2. Another 10 marks, sorry, another 5 marks given there. Then last task here, ask to write this one with the compounds, dilute sulfuric, then potassium dichromate, potassium oxalate with that one. Right? And for that one, we convert these into compounds. First, these two convert into compounds. This one, K2, Cr2, O7.
2 potassium additionally. This one, right, 3 times K2C2O4. Right, 3 into 2 like that is 6 potassium. Potassium matak kawa, very good. Okay. Then here we take sulfuric 14H plus, therefore 7 sulfuric. With that 7 sulfate also additional. Sulfate hatakut ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right? Then in this side, carbon dioxide 6, 6 carbon dioxide is over. Right? Chromium with the anion here, sulfate, chromic sulfate, right? Cr2, SO4, thrice like that way. Chromic sulfate, then chromium 2 chromium, all right. Sulfate, 3 sulfate use here. From this 7, now another 4 remain. 4 sulfate. Okay. Then 4 sulfate there, 8 potassium there. K2SO4. Here 7H2O. 7H2O. Then in the other side, right, 8 potassium and 4 sulfate, K2SO4. K2SO4, how much? 4 of that one. 8 potassium, 4 sulfate. ඉතුරු වෙච්ච ටික කලවම් කරලා ලියුවා. හරිද? 5 marks for that one also. Next part. At 298 Kelvin, for the reaction 2 ammonia, nitrogen, 3 hydrogen, standard molar enthalpy is 90 kilojoules per mole. At 290, standard entropy change is 250 joules per mole per Kelvin. Joules per mole per Kelvin. Calculate the delta G standard for the reaction. Delta G standard. You have to produce it like this way. First, the relationship delta G standard. Delta H standard minus T delta S. If you write like that, you have 5 marks. අනිවාර්යයෙන්ම standard symbol එක තියෙන්න ඕන. Delta G standard equal delta H standard minus T delta S standard. 5 marks for that. ලකුණු 5යි. Substitution 90 kilojoules here. 90 kilojoules per mole. Brackets දාන දරුවනේ. Minus, right, temperature here given 298. So 298 Kelvin into delta S given as 250. 250 into 10 to the power minus 3 kilojoules per mole per Kelvin. Substitutions. In doing the substitutions, somewhere for unit conversion, in the same step you have to do that one. Make conversion එකත් එක්කම ලියවිලා තියෙන්න ඕන. ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඔක්කොම මාක්ස් දාලා තිබුණේ යුනිට් කන්වර්ෂන් එකත් එක්ක නිවැරදිව තියෙනවා විතරයි ලකුණු ටික දුන්නේ. හරිද? දැන් හිතන්නකො ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ටිටියුට් කරනකොට මෙතන 250 වලින් සබ්ස්ටිටියුට් කරනවා 250 joules per mole per Kelvin.
ඊළඟ ස්ටෙප් එකදී ඔයගොල්ලෝ හදනවා. ඒතකොට සබ්ස්ටිටියුෂන් එකේ ලකුණු ටික නැතු වෙනවා. ඒතු යුනිට් කන්වර්ෂන් එක කරලා නැති හින්දා. උත්තරේ අරන් තියෙනවා. හැබැයි අර යුනිට් කන්වර්ෂන් එක නැති නම් සබ්ස්ටිටියුෂන් එකේ ආන්සර් එක අයින් වෙනවා. එහෙම එකක් වුණා මේ ගිය අවුරුදු පේපර් එකේ. තේරුණාද? එහෙනම් උත්තරේ ලියද්දී if somewhere if a unit conversion in the substitution මේ substitution එක කරන තැන එතනම කරන්න ඕනේ වැඩි. මෙතන ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට substitute කරලා ඊළඟ step එකේ ආය මේක වෙනස් කරලා ආයෙත් වෙනස් කරලා උත්තර වලට යන්න එපා. එකම තැන ලියන්න. හරිද? Like this way. Then with that you can have the answer. Right? එතකොට ලකුණු තියෙන්නේ කොහමද? 5 marks. Here 5 marks. How? 4 plus 1 like that is 5 marks. මේකට 5ක් තියෙනවා. Answer 15.5 kilojoules per mole. Again 4 plus 1 like that. 4 plus 1. 15 marks. ලකුණු 15යි. Right? Now after having the answer, it says, explain the spontaneity of the reaction at 298. Explain the spontaneity of the reaction at 298 Kelvin. මේ උත්තරේ ලියනකොට කොටස් දෙකයි මේකේ. මොකද්ද? දැන් කෙලින්ම කියන්න බෑ. Right? If you write the answer, reaction is spontaneous. ලකුණු 5ක් අඩු වෙනවා. නැත්නම් ලකුණු කීපයක් අඩු වෙනවා. Sometimes no marks for that one. උත්තරේ දෙන්නේ කොහමද? Somewhere after having a delta G value, if you want to express the spontaneity, you have to say delta G is positive, if not delta G is negative. With that your prediction. එතන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඉතින් උඩ පේන්න තියෙනවනේ උත්තරේ කියලා. බෑ. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකේ වාසියකුත් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද්ද? දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක වරද්ද ගත්තා. මේක දාවේ අපිට ඍණාගයක්. නෙගටිව් ආන්සර් එකක්. වාසිය මොකද්ද? ඊළඟ උත්තරේ ලියද්දී ඔයගොල්ලෝ ලියනවා delta G is negative therefore it is spontaneous. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඇයි? You know the concept that is if delta G negative it is spontaneous. You know that one. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකට ලකුණු දෙන්න කියන්නේ. බලන්න කොච්චර සාධාරණද කියන්නේ. තේරුණාද? ඒින්ද උත්තරේ ලියනකොටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හම් වෙනවා පුතේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ තැන් දෙකකවත් ලියන්න වෙනවා. අඩුම ගානේ. තේරුණාද? එතකොට ලියන්නේ කොහොමද? After having the answer. මම මේ එකතු කරලා දෙන කාරණා මග අරින්න නම් එපා පුතේ ඈ. තේරුණාද? උගන්නද්දිත් කියලා තියෙන්නේ. තව මේ හදනවා. right? delta G is positive. ක්‍රම දෙකකට ලිය හැකි delta G හැබැයි ලියද්දී පුතේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් නම් ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන්න ඕනේ. ඕවත් බරපතල කාරණා. right? Is more than 0. One way. If not in words you can write delta G is positive. There it is non-spontaneous. අන්න full marks ගන්න ක්‍රමය. හරිද? delta G is positive. If not delta G standard more than 0. There it is spontaneous, non-spontaneous. It is non-spontaneous. All right, 5 marks for that. ලකුණු 5 යොතන දීලා තියෙනවා. Calculate the minimum temperature required for the reaction to be spontaneous. Minimum temperature. Right? So there you can take delta G. To be spontaneous. ඔන්න ඒකෙදිත් උත්තරේ ගන්නකොට බලන්න. Minimum temperature required for the reaction to be spontaneous. එහෙනම් spontaneous කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? To be spontaneous. right? delta G standard නම් පාවිච්චිනේ දිගටම symbol එක use කරන්න should be less than 0. ලකුණු 5යි. ඕක ලියනකොට ලකුණු 5යි. ඒ කියන්නේ delta G should be negative. negative කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ සිද්ධාන්ත වලටම තමයි ලකුණු දෙන්නේ.
ඔගොල්ලෝ දන්නවද? delta G negative වුණොත් right 3 marks given there, 3 marks, right? It is spontaneous. Okay, then delta G mean delta H minus T delta S. This one equal to 0, like this way you can take it. කොහොම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් equal to 0 කරලා උත්තරයට යන්නත් පුළුවන්. Right? Delta H standard. T delta S. මේක ලියනකොට මෙතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොමද කියන එක. Right, you take this one. So delta H standard, delta S standard. Right? Substitute and take the answer. 90 kilojoules per mole. Right? Here, delta H standard 90 kilojoules per mole. Right? The other one 215 to 0.25. 0.25, right? Kilojoules per mole per Kelvin or per Celsius. Right? Then if simplify this one, you will get that one as 360 Kelvin. This should be more than that. 360 Kelvin. Say you got the answer in Kelvin. පොඩි අඩුපාඩු මම හදන්නේ ඈ. මහ ලොකු ඉව නෙමෙයි. You got the answer in Kelvin. 360 Kelvin, like that way. After having the answer, right? Again, no need to convert that one Celsius. Celsius කර ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් right සිද්ධ කරන්න පුළුවන් චූටි අඩුපාඩු. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් තියෙන ඩවුස් මේ මකන්නේ. කෙල්වින් වලින් ආන්සර් එක ආවා. ඒගොල්ලෝ කෙල්වින් වලින් ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නම් සෙල්සියස් වලින් හරවලා තියන්න වෙයි. එහෙම අහලා නැහැ. temperature directly leave this answer. කාලේ කරන්න ආයෙ ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? In that place 15 marks there. ලකුණු 15ක් තියෙනවා. හරි. සතුරු වෙන්න පුළුවන්ද බලන්නකෝ පේපර් එක ගැන. ලකුණු 350කට වඩා තියෙනවද? හරි. ආගන්න ඔබදී. දැන් මේමයි බලාපොරොත්තුව. දැන් විනාඩියයි ඈ. දැන් ඕකේ ලකුණු 400ම තියෙන්නත් පුළුවන්. 350ක් තියෙන්න පුළුවන්. ලකුණු 200ක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ලකුණු 150ක් තියෙන්නත් පුළුවන්. කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර්ස්ම දිගටම ලියනවා කියලා ගන්න නෑ. නමුත් පේපර් එකට අපි යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන උත්සාහ කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න තැන ඉඳන් තව අඩියක් ඉස්සරහට. එකපාරටම 400 ගන්න බෑ පුතේ. හරිද? කොච්චර ලේසි පේපර් එකක් දුන්නත් 400ම ගන්න බෑ එකපාරටම. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන ඉඳන් තව step by step you try to increase the mark. ලකුණු 350 ගෙටිය නම් ඊළඟ දවසේ 360ක් ගන්න try කරන්න ඕනේ. 150ෙන් පටන් ගත්තත් කමක් නෑ. තනද? එතකොට වඩා හොඳයි කියලා හිතා දා ගන්න. හෙමීට මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ටික ටික වැඩි වෙනවා. හරි 150 ඉඳන් 400 try කරන්න එපා එකපාරට. impossible නේ. හෙමීට. පියවරෙන් පියවර වැඩි කරගන්න බලන්න. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔය පොඩි අඩුපාඩු වෙනවා හදා ගන්න. හරිද? හෙමීට යන් ඉතින් ඔය මාස 11ක් විතර තියෙනවා විභාගෙත් නේ 10ක් විතර. එතකොට ඔහම ලියනකොට හරියයි. හරි? ඔය අතරේ MCQ papers උත් ගමු අපි. ටිකක් බැලන්ස් කරගෙන යනවා මම තියරි ටිකක් ඉවර කර ගන්නකම්. right? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මම physical chemistry පාඩමක් kinetics එහෙම ඉවර කරගත්තට පස්සේ කෙලිම pass papers වලට යනවා. මොකද pass papers ටික කරගන්න නිකන් පොඩි ඉඟියක් දෙන්නේ. අපිට ගොඩක් කාලේ ඕන. හිතන්න MCQ papers 15යි. සති 15ක්. Structured papers 15යි සති 15යි. essay papers 15යි සති 15යි. සති 45යි. එතන මාස 10 ඉවරයි. හරිද?
එහෙනම් කාලය අඩුයි අපිට. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම යනවා පාස් පේපර්ස්. මොකද පාස් පේපර්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අපි රිවයිස් කරලා තියෙන්න ඕන. ලියලා තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි ටාගට් එක, මේන් ටාගට් එක. හැබැයි තාම ඔයගොල්ලන්ට එතනට යවා ගන්න බෑ. මට ගන්න බෑ. පේපර් එකක් දුන්නාම කෑල්ලයි ලියන්න පුළුවන්. කොටසයි ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි චොට්ටක් ජනවාරි 3 වෙනකන් ඉවසන්න වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි වැඩ පටන් ගන්නවා. එතකන් සාමාන්‍ය පේපර්ස් ඔය සමාජලට මම මේ ප්‍රොවින්ෂල් ඒවත් දෙනවා. රයිට්? එහෙම දෙනවා. සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් අදට ඔච්චරයි ඈ. අර කිව් වැඩේ කරන්න ඕන. මේ කොටසේ තිබුණු අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ගෙදර ගිහිල්ලා. රයිට්.